this is somebody I worked for, did everything, stayed in the court for months, and I am free doing my job. And you're running to Onitsha to bring frivolous defamation suit against himself, not me. Hey, Kenneth Okonkwo chelu. Kenneth Okonkwo amapụtagokwa na ebe o jeluzo. Ọ pụtagozi nke ikpeazụ a. Ụnụ mana okwu nya na Peter Obi na-adazi nnọọ nya o nwezili ka o si wee na-ada ọ dịzi ka nya bụ ọkụ adịzi ova. Nke bụzi na achọbaziri ya mbịaka mana ọ pụtagokwa nke ikpeazụ anụnwa wee si na ihe nwa bụ na ọ nọrọ n'ọsọ wee na-ajụzi ya ihe anụnwa bụ na Channel News ya na mkparịta ụka ya na ndị Channel News nwere ebe a ka ọ nọ wee na-ekwusi na Atiku Abubakar na ọ gwagolie ihe karịrị nke ọ gwara Peter Obi mana o nwere mgbe o jelu na Adamawa wee jegbu ya akwụkwọ kama na Atiku na-agbanyeghị ife ndị niile o kwuchelu maka Atiku nye ọ ma na ọ na-ekwu ntụgoro na-abụ na-agbanyeghị ihe ndị niile o kwuchelu maka Atiku na Atiku kwulitara ya nso Atiku furu ihe bara uru n'ime nyanwa bụ Kenneth Okonkwo wee kpụrịta ya nso na ọ bụrụ chụpụ ya chụpụ ọ bụ ofu Kenneth anụnwa na-ada Atiku oge ọ họrọ Rotimi Amaechi dịka osotie pụtakwaziri wee sị na Atiku bụ nke nwa bụrụ nya ndị ndọrọ ọchịchị anụnwa ada eji okwu ha n'aka ndị a marọ m imirikiti n'ime ha okwu ha adama aghọtachi ọfụma bịazie n'ụlọzikwa ihe o kwuru dịka ọ mapụtaziri ụnụ mana ka ọ gbachalụ ka Peter Obi gbara ya akwụkwọ nya jee kọwaa nke ọma maka na ọ sịrị na Peter Obi taa afịm ọ ihe bidoro okwu niile o tegoli o ji wee na-akpọ Peter Obi na-ekwu ihe niile gbasara ya Peter Obi ekwuru okwu gbu ya nkịtị mana nke ọ siziri na o ji ihe nzuzo gbasara Peter Obi wee sizi anya pụtazi ya kọwa anya bụ ihe afọ o ji ihe nzuzo a ọ si na ọ bụ na ọ taa afịm na ọgba n'anwụ ọkwa ọ bụ na o nwere ihe nzuzo ị nwere ị ga na-ezo emenụ ka ọ ghara ịgba n'anwụ Peter Obi sizi anya wepụta ihe n'ama ọ pụtazie na ka ọ sịkwari na enwere ọsị na edere ihe nwede nọ ihe agwara ya ihe abana n'ihe na-asị biko ka ọ ghara ịbụ na asị na si ijudi ya na-ekwuka maka na mgbe ọ dị ọfịaba arụ akwụkwọ anụnwa agbalụ Kenneth Okonkwo dakwalụ n'ụda na-agbadagbu oyibo nya bụ frivolous defamation suit cheka unu getọpụzi anya biko nu Okoko Bioko. As a public affairs analyst that I have been from 2009 before I ever met Peter Obi, I proceeded with my job. You were one of the earliest interviewers that interviewed me in July 2024 when I said I wasn't speaking for him anymore because he's not decisive. I've seen in him certain qualities that will make him unfit to be the president of the Federal Republic of Nigeria. I made it public. By then, I had finished my job with him. But in order for the people to know that I am not speaking for him anymore, I made it public. And I went my own way. And I was doing my own job. You know what? He was the one who betrayed me. I talked about Atiku Abubakar here on this studio much more than I would even talk about Peter Obi. And people were telling Atiku Abubakar, this young man that is getting close to you, are you aware of what he said to you? Abubakar said, I am looking at this young man. I am seeing the value in him and his tenacity to bring about a great Nigeria. That is what I am seeing. And if I have the opportunity, I'll bring him in to bring that value to Nigeria. Look at a man, a talent discoverer that discovered Ngozi Okonjo-Iweala, that discovered Professor Charles Soludo, that discovered El-Rufai. You knew how Abuja was before he came in, and he transformed El-Rufai. What Atiku Abubakar is looking at is not what you said about him, because he knows that his desire for Nigeria is not about him, but what value are you bringing in? I have not even done anything for Atiku Abubakar. But he insisted. I've seen something in this young man. When I talked against him, he did not go to Adamawa. He did not go to Jada to bring frivolous suit against me. But this is somebody I worked for. Did everything. Stayed in the court for months. And I am free doing my job. And you're running to Onitsha to bring frivolous defamation suit against himself, not me. Who is now the betrayer? Who is disloyal? Assuming without considering, I even did something wrong. So that is how he would have treated me. Should he have kept quiet and look on as you defame him and you say things about him, unprintable things about him? You continue to discredit him. Is that fair? Is it not going through a legal means to be able to? Is your word? Because that's the allegation in court that you were defaming. I sat down here, gave you the names of the people that told me things. I did not even say the way it is. I was still trying to show. Some of them are denying. When you have something written down, you know what the court said? You know what the law says? Oral evidence cannot be adduced to contradict a written document. I have them with me. At the appropriate time, everybody will go and answer for his crimes, for his offenses, and for his denials.
And so there is no defamation at all. I told you that a lot of people have said worse things about him. You know what he said? No, I don't want to see them. They are faceless. So your intention is to destroy people who have face. Your intention is to destroy any Southeast person, a bright person arising from the Southeast. So other people that are faceless, you won't go after them. But the people that are adding value, you want to go after them. Bring him on. Let him come. As a public affairs analyst that I've been from 2009 before I ever met. Andy Susie bring anya on. Mana a na-achọkwa gị mbịaka afọrọ gị. Anya ihe ị na-akọwa bụ na ị na-alụgo n'akwụkwọ agbalụ gị. Dịkwanụ nke na-achọzinụ nnọọ. Ofu ndị nwa ọnụ one ka ofu onye nwelu. Nye ọnụ one ka ofu onye nwelu. Ọ sị na okwubedi ọkara ihe ọ gwagolu Atiku n'ebe Peter Obi nọ. Wee jụọ nya ihe akaebe ọ sị na asịrị ya nya na asị ọ sị na edekwala ihe nwa asịrị ya n'odide nya na ọ dị written nya ihe nke a pụtara bụ na o ji ihe akaebe edere maka na a na-ajụ ya na ọ bụkwanụ na ndị gwara ya ihe nwa gọnarị o wee sị na ederi ede nya na ọ bụzi ya na ọ dapụtazi o wepụta ihe nwe ihe akaebe onye ọbụla ejezaba ụgba dịrị ya nwanne afụkwa m ya wee sịkwa ka m wefụtara unu na anya bụ ndị na-alụ defense na ọ pụtagokwa wee kwuo ka o si wee dịrị ya nya ihe anụnwa bụ okwu na asị ka iji wee pụta wee na-ekwu ya na-eti aka n'obi na Peter Obi tafim na ị ga-agbụ ya n'anwụ na ị ga-agbụ ihe nzuzo n'anwụ kịta ọ dapụtago na ọ na-achọ ịkwatu ndị Igbo n'afụkwala ebe o tinyeziri ya na ọ chọrọ ịkwatu ndị Igbo nyanwa bụ onye Igbo bụ onye jidere nwanne ya na-ele kọbọ ọ chọrọ ịkwatu ndị Igbo mana ọ pụtalụ na-ele nwanne ya kọbọ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịkwatu ndị Igbo kedu ihe ọkaeme bụ ka ọ pụtalụ na Labour Party nya o kwuru wee sị na Peter Obi etozuru etozu ịchị Nigeria maka na o nwere njirimara onye ndu ihe anụnwa ka o kwuru na ọnya mere o ji wee rapụ Peter Obi ngwa na ịrapụgo na ezuo n'ikenu ka ị kwuru na ịrapụrụ ya nsogbu adịrọ mana kedizi ife ọ pụtaziri na-adị ya kamgbe ọ nọ na-adị ya Peter Obi ekwube ihe ọbụla nọ beelụsọ nke o mechaziri wee kwuo si na o ji ihe nzuzo gbasara Peter Obi na ọta afim cheta na ọ mara ya kasị ya na ọta afim Peter Obi wee sizie nsogbu adịrọ ngwa wetezie ihe nzuzo a ka afụ no ka o wee gosikwanụ na-ekwu ụdị mmadụ ọ bụ ka ndị mmadụ wee fụkwanụ ebe nzuzi enwazolo ezo nya bụ ihe nzuzo anụnwa ọ na-eme ndị mmadụ amarọ maka na ọ sị na Peter Obi ọ bụrụ ụdị onye ọ na-egosi ndị mmadụ na ọ bụ Peter Obi wee sị ya ngwa na nsogbu adịrọ pụtazie gosizie nya bụ ebe nzuzi afọ ka ụwa fịa nya gbazie anya n'anwụ ịpụtakwa na-agụ na-ekwe na onye wee jero na Adamawa nyanwa wee jebe na Ọnịcha wee weta frivolous defamation suit against you una na-egekwanụ kedu kwanụ ụdị ihe bụkwanụ nke a ọ ga-gosi na ya bụ ihe akaebe gosi ya bụ ife nzuzo afọ iji na ọtago fim ị na-awụgharịkwa na-achọ onye na-akwatu gị na onye ada akwatu gị onye na-akwatu ndị Igbo kịtazi o tinyeziri ya na ọ chọrọ ịkwatu ndị Igbo na-egekwanụ mmadụ jụọ ọchịcha jụọ ọgịga ekenekwa m na afọkwa m ya ka ọ na-efegharị wee sịkwa ka m wefetara unu na ndị na nke ikpeazụ a na ike gwụzikwalụ nnọọ gwụtọrị ka udochikwanụ ndị nke m maka ndị chọrọ udo